Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. సో మనం క్యాల్కులస్ చాప్టర్ని అయితే ఫినిష్ చేసేసాం అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో అయితే వెక్టర్ అనాలిసిస్ అనే చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేసాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో బేసిక్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో బేసిక్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే వెరీ బేసిక్స్, లైక్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ రిగార్డింగ్ దోస్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్, all we have seen. So in this video we will be going to discuss now the vector calculus. So vector calculus అనేవి two types. So the first one is vector differential calculus and the second one is vector integral calculus. Yes, okay. So vector differential calculus and vector integral calculus అని ఉంటాయి. Okay, let's start with the vector differential calculus in this video. Vector differential calculus. ఓకే, సో వీటిల్లో మనకి మెయిన్గా 4 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 4 పారామీటర్స్ ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద గ్రేడియంట్, and the second one is divergence, and third one is curl, and fourth one is Laplacian. Yes. Okay, so let's discuss these 4 parameters in detail in our vector differential calculus. సో ఇవి ఈజీగానే ఉంటాయి, ఒక 2-3 లెక్చర్స్లో మనం ఫినిష్ చేసేసుకోవచ్చు వెరీ ఈజీగా. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ ద టాపిక్ కాల్డ్ ద గ్రేడియంట్ నౌ. సో ఈ గ్రేడియంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఈజీ యాజ్ వెల్. సో గ్రేడియంట్, సో యాక్చువల్లీ ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ తెలియాలంటే, అంటే గ్రేడియంట్ కానీ, డైవర్జెన్స్ కానీ, కర్ల్ కానీ, లాప్లాసియన్ కానీ, ఈ 4 పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఒకటే ఒక ఆపరేటర్ని యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డెల్ ఆపరేటర్. సో ఇలా డినోట్ చేస్తాం, దిస్ ఈజ్ అవర్ డెల్ ఆపరేటర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్, నథింగ్ బట్. సో డో బై డో ఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో వై ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో జెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ డెల్ ఆపరేటర్. అండ్ దీనికి యూనిట్స్ ఏమవుతుంది, యూనిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో ఎక్స్కి యూనిట్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ కదా, సో మీటర్స్. సిమిలర్లీ వైకి మీటర్స్, జెడ్కి మీటర్స్. సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అంటే ఇన్వర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 1/మీటర్స్ అవుతుంది. సో యూనిట్ ఈజ్ 1/మీటర్స్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్. ఎస్, మన గ్రేడియంట్ ఏమవుతుందంటే, సో గ్రేడియంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, గ్రేడియంట్ని ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే డెల్ ఫైతో డినోట్ చేస్తాం. డెల్ ఫై, వేర్ దిస్ ఫై, ఈ ఫై ఉంది చూసారు, ఫై ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ స్కేలార్ ఫంక్షన్. ఎస్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫై యాజ్ సమ్ స్కేలార్ ఫంక్షన్ కదా. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ XYZ అనుకున్నాం, X, Y, Z. ఓకే, దెన్ అవర్ డెల్ ఫై ఏమవుతుంది, గ్రేడియంట్ ఏమవుతుంది, it will become del is nothing but this formula, dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap into this phi. Phi is simply a scalar. This is having no direction at all. It is simply a scalar. Okay, therefore our del phi from this. So therefore our del phi will become dou phi by dou x into I cap plus dou phi by dou y into j cap plus dou phi by dou z into k cap. As simple as this. So it is the actual formula for the gradient. Yeah, so that's it. Dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap plus dou phi by dou z k cap. Okay,
Okay, so let's discuss this simple example regarding our gradient. So question ఏమి ఇచ్చాడంటే for the scalar field u. So phi అనేది ఇలా ఇచ్చాడు. This is one scalar function, right? Which is in a function of x and y variables. So the magnitude of gradient at 1, 3 is what? Okay, so let's find out. So ఇక్కడ 5 ప్లేస్లో u ఇచ్చాడు, that's it. So given u is equal to x square by 2 plus y square by 3. So we have to find out the gradient for this. So del u ఏమవుతుంది? Dou u by dou x I cap plus dou u by dou y z cap. ఇక్కడ z తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఫంక్షన్లో z లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెల్ u ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ దిస్? డో u బై డో ఎక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దీన్ని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ ఎక్స్తో పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో విచ్ విల్ రిజల్ట్ 2x upon 2. దట్స్ ఇట్. ఐ క్యాప్ ప్లస్ వైతో చేస్తే 2y upon 3 j cap. That's it. So which implies from this our del u will become x I cap plus 2y by 3 j cap. Okay, he is asking at the point 1 comma 3. So let's substitute the point 1 comma 3 in this gradient. So which will be 1 means I cap plus 3 substitute చేస్తే 2 మిగులుతుంది. So 2 j cap. So ఇదైంది కదా, we have to find the magnitude for this now. So magnitude ఏమవుతుంది from this? Magnitude will be under root 1 plus 4. So which will be equal to under root 5. So this is our answer. So we have to solve like this. That's it. Okay, so let's see one very important note point regarding this gradient. So the equation for gradient is del phi is equal to dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap plus dou phi by dou z k cap, right? So ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, రైట్? ఎందుకంటే ఐ క్యాప్స్ జే క్యాప్స్ కే క్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వెక్టర్. ఇట్స్ ఎ వెక్టర్ ఫంక్షన్ ఆర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. Okay, so let's see the important note point now. Note point. Gradient can only be applied on a scalar quantity. ఎందుకంటే 5 తీసుకున్నాము. ఆ 5 ఏంటి? ఇట్స్ అ స్కేలర్ క్వాంటిటీ, రైట్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో డైరెక్షన్. Just it is a function of something x, y, z, that's it. So can only be applied on those kind of functions and it will result what? A vector quantity. So ఇదే కదా, it is a vector, right? So it will result a vector quantity. All right, so this is one important note point. అంటే ఒక స్కేలార్ని అంటే సంథింగ్ 5 ఫంక్షన్ని మనం గ్రేడియంట్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్టెంట్ ఏమొస్తుంది? వెక్టర్ వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ del phi. Yes. So phi is scalar, del phi is vector. So remember that point. Okay, let's quickly see the understanding of the gradient. What actually means the gradient is. Let's see that. So understanding gradient. Okay, so let's discuss this. Actually the gradient already discussed this in point. So the gradient of a scalar results in vector. Already we have seen this, right? Results in a vector. ఓకే, ఈ వెక్టర్ ఉంది కదా, అంటే డెల్ ఫై కదా, ఈ వెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ ఫై. ఈ డెల్ ఫై మనకి ఏమేస్తుంది అంటే, సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెక్టర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ ఫై. ఆ డెల్ ఫై వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, రిప్రజెంట్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్లో అయితే the function we have taken, the function ఏం తీసుకున్నాం మనం, the function is nothing but we have taken as phi,
scalar function. The function has maximum rate of change. So this sentence is very important. Maximum rate of change. Yes. So in maximum rate of change అంటే ఈ డెల్ఫై వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ మనకి ఏమిస్తుందంటే ద ఫంక్షన్ మనం ఏం తీసుకున్నామో అంటే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం కదా ఆ ఫంక్షన్ యొక్క మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుందో ఆ డైరెక్షన్ని మనకి ఇది ఇస్తుంది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్ ఓకే. అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమిస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిప్రజెంట్స్ maximum rate of change and the direction represents in which direction that maximum rate of change is occurring. That's it. So the magnitude represents maximum rate of change. Okay, the direction and we can write it as this maximum rate of change of function phi is occurring in the direction of simple del phi cap, and this magnitude ante magnitude of del phi. Okay, and the direction ante we have to include just only the unit vector because already magnitude ni include chesam, so we don't have to consider the magnitude of del phi. So just we have to consider the direction which is nothing but unit vector. So ikkada unit vector em istadi ante formula telusu kada. So del phi upon magnitude of del phi, that's it. Okay, so yes, so ఈ గ్రేడియంట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ గ్రేడియంట్ ఇన్పుట్ ఏమిస్తాం? స్కేలార్ ఇస్తాం, అండ్ అవుట్పుట్ ఏమిస్తుంది? వెక్టార్ ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. సో ఇన్పుట్ 5 ఇస్తే అవుట్పుట్ del phi అవుతుంది. అండ్ ఈ del phi యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుందో నథింగ్ బట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే జరుగుతుందో ఆ డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే నెంబర్ ఇస్తుంది, అంటే ఆ మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎంత, సంథింగ్ 5 6 10 లైక్ దట్. అండ్ ఆ నెంబర్ ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుందో మన యూనిట్ వెక్టర్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ ఫార్ములా ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ వీ ఆల్రెడీ నో. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది? del phi cap. ఇన్ ద సేమ్ వే మినిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది? Minimum rate of change of function phi occurs in the direction of, so maximum rate of change of del phi cap, my minimum rate of change వచ్చేసి in the direction of minus del phi cap, అంతే కదా. సో maximum del phi లో జరుగుతుంటే minimum minus del phi లో జరుగుతుంది, as simple as that. Yeah, okay. Let's see some key points regarding this gradient. So key points which are very important in problem solving. Okay, let's see this. So first one వచ్చేసి level surface అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో level surface or దీన్నే మనం level curves అనొచ్చు. సో level surfaces or level curves అంటే ఏంటంటే, సో యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం 5 తీసుకున్నాం కదా. సో 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ స్కేలర్ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు ఈ 5ని మనం ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్తో ఈక్వేట్ చేస్తే 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ లెవెల్ సర్ఫేస్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ వన్ లెవెల్ సర్ఫేస్. దట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అంటే 5 అనేది ఒక స్కేలర్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఈక్వేటెడ్ టు కాన్స్టెంట్ చేస్తే అది మనకి లెవెల్ సర్ఫేస్ ఇస్తుంది, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సంథింగ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 లైక్ దట్. సో ఈ లెవెల్ సర్ఫేసెస్ చూడడానికి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి అలా స్టాక్ అయి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే దీనిపైన ఇంకొకటి, దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం 2Dలో ఇలాగ. సో చిన్నది పైన ఈ పెద్దది ఉన్నట్టు లైక్ దట్, అండ్ దీనిపైన ఇంకొకటి
లైక్ దిస్. సో ఇలాగా. సో వీటిని మనం లెవెల్ సర్ఫేసెస్ అంటాం. అంతే కదా, ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నాయి కదా, సో అందుకే లెవెల్ సర్ఫేసెస్. ఆల్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రేడియంట్ గురించి చూద్దాం. సో gradient is always perpendicular, or we can say normal to these level surfaces. Yes, so this point is very important. సో ఏం లేదు. సో ఈ లెవెల్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి గ్రేడియంట్ అంటే మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది? సో 90 degrees డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది, అంతే కదా. సో 90 degrees ఇన్ ద సెన్స్ పర్పెండిక్యులర్. సో అందుకే గ్రేడియంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్ నార్మల్ టు లెవెల్ సర్ఫేసెస్. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లెవెల్ సర్ఫేస్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, దానికి యూనిట్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? బై సింప్లీ ఫైండింగ్ ద పర్టికులర్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ దట్ గివెన్ లెవెల్ సర్ఫేస్. ఎందుకంటే నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేడియంట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ టు ఏ లెవెల్ సర్ఫేస్. ఒక క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు లెవెల్ సర్ఫేస్, దానికి మనం యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? By simply finding the gradient del phi. He is asking unit normal, right? So del phi cap out, that's it. And del phi cap ento manaki telusu, it's nothing but del phi by mod del phi. As simple as this. So this is also very important formula, very important formula kaadu, understanding ante. So unit normal vector ante for level surface ante enti? It is nothing but the gradient, that's it. All right. సో ఎస్, ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చాయి వీటి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. ఏం లేదు, సింపుల్ గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి యూనిట్ నార్మల్ ఆర్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెవెల్ సర్ఫేస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్. సో ఏం లేదు, ఈ సంథింగ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, ఈజ్ ఏ సర్ఫేస్, ఫైండ్ యూనిట్ నార్మల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో వీ నో యూనిట్ నార్మల్ అంటే ఏంటి? gradient of that particular given function, gradient. Okay, so function ఏమి ఇచ్చాడు? సో z square is equal to x square y plus x1. సో దీన్ని z square మైనస్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లేకపోతే ఇలా రాద్దాం, x square y plus xy minus z square is equal to 0. అంటే it's in the form of phi is equal to constant, right? Phi is equal to c. సో phi అంటే ఈ టోటల్ ఫంక్షన్ and c అంటే 0. C0 is something constant, right? So that's why phi is equal to constant. So it's something a level surface. సో ఇలా లెవెల్ సర్ఫేసెస్ ఉంటే మాత్రమే మనం గ్రేడియంట్ అని చెప్పగలం. సో ఇట్స్ ఏ లెవెల్ సర్ఫేస్. సో వీ కెన్ అప్లై ద గ్రేడియంట్ నౌ. సో యూనిట్ నార్మల్ ఏమవుతుంది? యూనిట్ నార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్ ఫై అపాన్ మాడ్ డెల్ ఫై, యూనిట్ కాబట్టి. సో విచ్ విల్ బి డెల్ ఫై ఏంటి? సో అంటే ఫై ఏంటి? ఫై ఈజ్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫై నౌ. సో దీనికి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డెల్ ఫై. సో ఈ మొత్తాన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్తో పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి. సో ఏం వస్తుంది? 2xy ప్లస్ వై ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఈ మొత్తాన్ని వైతో చేయాలి, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ జే క్యాప్. ఈ మొత్తాన్ని జెడ్తో అంటే మైనస్ 2z కే క్యాప్ అపాన్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఓకే లెట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్గానే ఉంచుదాం. సో దీనికి లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ డెల్ పై క్యాప్. సో పాయింట్ వచ్చేసి 1, 2, -100. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ హియర్. సో డెల్ పై క్యాప్ ఎట్ 1, 2, -1 ఏమిస్తుంది? సో విచ్ విల్ బి 1, 2, -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో ఫైనలీ we will be getting, I'm writing the result. So 6i cap plus 2j cap plus 2k cap. So ఇది ఇస్తుంది. సో దీనికి we have to find the magnitude. So under root 36 plus 4 plus 4. So yeah, so which will be equal to 6i cap plus 2j cap plus 2k cap divided by under root 44. So yes, this is the unit normal vector
to the given particular level surface. As simple as that. Yes. సో ఇక్కడ మనం ఎలా తీసుకున్నాం z² ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² y ప్లస్ xy, రైట్? అంటే నేను ఈ z² ఇటు షిఫ్ట్ చేశాను. ఇలా కాకుండా ఈ x² y ప్లస్ xyని ఇటు షిఫ్ట్ చేసి చూస్తే అప్పుడు కూడా మనకు ఒక లెవెల్ సర్ఫేసే వస్తుంది. అంటే z² మైనస్ x² y ప్లస్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ అనేది మారుతుంది. అంటే దీనికి మనం గ్రేడియంట్ కనుక్కుంటే, దీనికి గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీనికి ఆపోజిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన దానికి ఆపోజిట్ వస్తుంది. అంటే దీన్ని మనం ఎన్ క్యాప్ కింద ట్రీట్ చేస్తే సంథింగ్, సో దీనికి మైనస్ ఎన్ క్యాప్ వస్తుంది, అంతే కదా, జస్ట్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ యూనిట్ నార్మల్ ఫర్ దిస్. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ యూనిట్ నార్మల్. అండ్ ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, మనం ఏదైనా ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఎస్, it is also a unit normal to this given level surface. So yeah, that's it. Okay, so let's see the another example now. So like this, so given y is equal to like this, find unit normal vector to the curve at this point and this point. Okay, so let's see. So function which shadow y is equal to under root 4 minus x square. So we can write it as y square is equal to 4 minus x square. So దీన్ని which implies we can write it as y square plus x square minus 4 is equal to 0. Okay, let's assume this as 5. So let this is one level surface, right? So 5 is equal to, let's take it as y square plus x square minus 4 is equal to 0. Okay, so now let's find out the unit normal vector he is asking. So we have to find out the gradient for this. That's it. So del phi will be 2x I cap plus 2y j cap. So okay, so del phi is asking at these 2 points. So at root 3 comma 1 ఏమవుతుంది, 2 root 3 I cap plus 2 j cap, and del phi at root 2 comma root 2 will be 2 root 2 I cap plus 2 root 2 j cap, right? Yes. Okay, ఇప్పుడు ఓకే, లెట్స్ టేక్ వన్ థింగ్ లైక్ దిస్. సో ఒక వెక్టర్ ఉంది లైక్ 2i cap ప్లస్ 3j cap. సో ఇది పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్ కదా, ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ వై. సో ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ అవుట్వర్డ్స్. అలా కాకుండా మైనస్ 2i cap మైనస్ 3j cap ఉంది, అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ నెగిటివ్ వై. సో ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ inwards. So yes, so keep this in mind. Yes, so yeah, so this is the particular answer for this kind of question. All right, so positive into pointing outwards, negative into pointing inwards. Okay, so let's see some one last example regarding this. Adentante this one. So if k bar is perpendicular to the curve given in this figure, so curve వచ్చేసి light shadow y is equal to root x by 2 అని, then we have to find out the theta. So the theta ఏంటంటే he mentioned like this. So we have to find out this angle theta. Yeah, so okay, let's find out. So he is saying perpendicular కదా. Okay, so given surface ఏంటి, y is equal to root x by 2. Okay, so we can write it as x is equal to 4y square, right? Yeah, so we can assume phi is equal to x minus 4y square, which is equal to 0. So this is our level surface. Okay, he is saying this k bar is perpendicular to this level surface, ante this k bar is nothing but the gradient, right? Okay, so let's find out. Yeah, k bar in the sense it is a unit vector, right? So we have to indicate in unit vector. Okay, so ante from question and from the diagram, this k cap is equal to our unit normal vector, in the sense unit gradient of this particular curve. In perpendicular load, already we know gradient is perpendicular, so this k cap is equal to gradient. That's it. So okay, k cap is equal to, we can write it as del phi by mod del phi. Yes. Okay, so let's write, so which is equal to I cap minus 8y j cap upon under root 1 plus 64y square, right?
Okay, if we substitute point కూడా ఇచ్చాడు కదా 1/2 comma 0.353 అని. Okay, let's substitute it and see. So point is 1/2 comma 0.353. So which implies our k cap will be minus I cap plus plus I cap. This is minus 2.824 వస్తుంది సంథింగ్ j cap అపాన్ ఇవి చేస్తే మనకి 3 వస్తుంది. అంటే ఈ పాయింట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే 3 వస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/3 I cap minus 2.8 let's take by 3 j cap. సో ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అవర్ k cap. ఆల్ రైట్, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ యాంగిల్ థీటా. సో ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్, సో మనం రీరైట్ చేస్తే అంటే రీడ్రా చేస్తే దిస్ ఈజ్ k cap. ఓకే, దీన్ని మనం హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తే లైక్ దిస్. సో ఇదేమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అవర్ మైనస్ పాయింట్, అంటే ఇది జే క్యాప్ వెక్టరే కదా, ఎందుకంటే ఇది వర్టికల్లో ఉంది. సో ఐ క్యాప్ అండ్ ఇదేమో ఇలా ఉంది. సో జే క్యాప్. ఎస్, ఓకే. సో దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు యాక్చువల్లీ అంటే లెవెల్ సర్ఫేస్ నేను ఎలా ఇష్యూమ్ చేసుకున్నా కదా, దీన్ని రివర్స్లో కూడా ఇష్యూమ్ చేసుకున్నా అదొక లెవెల్ సర్ఫేసే. సో వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ minus 1/3 I cap plus 2.8/3 J cap. సో దీన్ని కూడా మనం K cap కింద అస్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఫ్రమ్ దిస్, సో ఇదేమవుతుంది, ఇది వచ్చేసి 2.8/3 J cap అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి minus 1/3 I cap అవుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ యాంగిల్ థీటా నౌ. సో ఏమవుతుంది, కాస్ థీటా అప్లై చేస్తే, సో కాస్ థీటా అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి 2.8/3 మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ 1 కదా, సో బై 1, సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2.8/3. సో ఫ్రమ్ దిస్ theta is equal to cos inverse of 2.8/3, so which is equal to how much? So if we calculate it, it will result something 19.47 degrees. Yes, so this is our answer. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకి ఇలా వచ్చింది కదా వెక్టర్, సో దీన్నైనా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా. సో వీ కెన్ ఆల్సో కన్సిడర్ దిస్. బట్ ఇక్కడ నేను పాజిటివ్ వై ఉంది, నెగిటివ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ వైని తీసుకొని నెగిటివ్ ఎక్స్ని తీసుకున్నాను, అంతకుమించి ఏం చేయలేదు. సో ఎలా అయినా చేసిన మనకి 19.47 degrees వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది. ఎస్, సో ఈ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. సో కే క్యాప్ ఇలా వెళ్తుంది, సో దానికి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఇలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇలా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కే క్యాప్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో వర్టికల్ కాంపోనెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 2.8/3కి ఈక్వల్ అవుతుంది అండ్ హారిజాంటల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 1/3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో కాస్ థీటా ఈజ్ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఐ అప్లైడ్ దట్ ఫార్ములా అండ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని తీసుకున్నాను. సో ఫైనల్లీ థీటా ఇది వచ్చింది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.